Hi, good morning. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം, let G be a group and H a subgroup of G such that index of H in G is equal to 2. Then show that H is normal in G. So we know that index of H in G is the total number of cosets of H in G. Total number of right cosets as well as total number of left cosets. Legranges theorem പഠിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി, ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി. Also we know that the subgroup H itself is a right coset as well as a left coset, because H is the right coset containing the element E, the identity. At the same time, it is the left coset EH. So it is given that index of H in G is equal to 2. This is given as 2. We want to show that H is normal. So in order to show that H is normal, it is sufficient to show that every left coset is identical with the corresponding right coset. Okay, so we do like this. So we know that it has only 2 right cosets and it has only 2 left cosets. See, suppose let G be an element of H. H is a subgroup of G. So we want to show that every right coset. So what is a right coset? HG, where G belongs to capital G. We want to show that every right coset HG is the same as the corresponding left coset GH. G belongs to G. So you take a G belongs to G. Then there are 2 possibilities. GH lundava. GH lundangil, we know that the right coset HG is the same as capital H. And the left coset GH is the same as capital H, because കാരണം HG എന്ന് പറയുന്നത് H ലെ എലമെന്റ്സിനെ G യുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ, അതെല്ലാം H ലെ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. So HG is equal to H. So this right coset HG is identical with capital H and GH is equal to H. So in this case, HG is equal to GH if G belongs to capital H. ഇനി GH ൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. GH ൽ ഇല്ലെങ്കിൽ this HG not equal to H. And HG is the right coset. Capital G, we know that it is the union of disjoint right cosets. രണ്ട് right cosetsകളെ ഉള്ളൂ, H ഉം HG. So HG is equal to G minus H. Similarly, if G does not belongs to H, the corresponding left coset GH not equal to H. അപ്പൊ പിന്നെ GH നും H അല്ലാത്ത ബാക്കി ആയിരിക്കാനേ പറ്റൂ, കാരണം എച്ചും എച്ച് ജിയും കൂടെ ചേർന്നാൽ ജി ആവും. അതേപോലെ എച്ചും ജി എച്ചും കൂടെ ചേർന്നാലും ജി ആവും. സോ ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് എച്ച്. ദെർഫോർ എച്ച് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എച്ച്, വേർ ജി ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. അപ്പൊ രണ്ട് കേസിലും ജി എച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ റൈറ്റ് കോസെറ്റ്. GH ൽ ഇല്ലെങ്കിലും left coset equal right cosets. Therefore, HG is equal to GH for all G belongs to capital G. Therefore, H is normal. அடுத்த problem, prove that the converse of Lagrange's theorem is false. എന്തായിരുന്നു Lagrange's theorem? Order of every subgroup of a finite group divides the order of G. Order of every subgroup H of a finite group divides order of G. തിരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ order of G divide ചെയ്യുമെങ്കിൽ, our question is whether there exists a subgroup H of G of that order. So the question is, if D
divides order of G. So that is a converse of Lagrange's theorem. Lagrange's theorem says G യുടെ ഏത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഓർഡർ ജിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. തിരിച്ച് ജിയുടെ ഓർഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ? So the question is, so the converse of Lagrange's theorem is this: if D divides order of G, whether there exists a subgroup H of order of H is equal to D for G. G ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ? This is the question. So we will prove that this is not true in general. See, for this we consider our alternating group A4 on 4 symbols. We know that order of A4 is equal to 4 factorial by 2. 4 factorial is 24. 24 by 2, that is 12. So take G as A4. Now, order of A4, order of An is equal to n factorial by 2. So order of A4 is equal to 4 factorial by 2, that is equal to 12. Now we know that 6 divides 12. 6 divides 12. Now the question is whether there exists a subgroup H of G with order of H is equal to D. So then we will show that there exists no subgroup of A4 with order 6. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഞ്ചസ് തിയറത്തിന്റെ കോൺവേഴ്സ് ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഒരു സംഖ്യ ഓർഡർ ഓഫ് ജിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജിക്ക് ആ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതേസമയം ഏത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഓർഡർ ജിയുടെ ഓർഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. Now 6 is a divisor of 12. We can show that there exists no subgroup H of G of order 6. അതല്ല ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. Suppose there exists a subgroup H of A4. H of G is equal to A4 such that order of H is equal to 6. Now what is the index of H in G? Index of H in G is equal to Lagrange's theorem പ്രൂഫിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അതായത് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ order of H. Order of G is 12 divided by 6, that is equal to 2. So by our previous problem, index of H in G 2 ആയതുകൊണ്ട്, so by previous problem, so by a result, H is normal in G. H is normal in G. Therefore, every left coset of H in G is identical with the corresponding right coset. Now, since H is normal in G, we have G by H is the factor group. Factor group is the group consisting of all right cosets of H in G. So G by H is a set of all right cosets of H in G. Now, what is the order of G by H? There is a total number of all right cosets. That is the index of H in G, that is equal to 2. So the factor group in രണ്ട് എലമെന്റ്സേ ഉള്ളൂ. അതായത് രണ്ട് റൈറ്റ് കോസറ്റുകളെ എച്ചിനുള്ളൂ. ആ രണ്ട് റൈറ്റ് കോസറ്റുകളാണ് ജി ബൈ എച്ചിലെ മെമ്പേഴ്സ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം എച്ച് ആണ്, മറ്റൊരെണ്ണം എച്ച് ജി ആയിരിക്കും. Where G belongs to A4. Now, this group G by H is a group of order 2. Therefore, square of every element in G by H is the identity. Square of every element is identity. കാരണം ഒരു എലമെന്റ് എ എടുത്താൽ
E element in the order should divide G by H. So what is the order of an element? That is the least positive integer such that, so ഒന്നുകിൽ ആ എലമെന്റ് E ആയിരിക്കും. ഒരു എലമെന്റ് എടുത്താൽ ഒന്നുകിൽ ആ എലമെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും. ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ഐഡന്റിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ എ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും എലമെന്റുകൾ എ ഐഡന്റിറ്റി അല്ല, എ സ്ക്വയർ ഐഡന്റിറ്റി അല്ല. എ ക്യൂബ് ആണ് ഐഡന്റിറ്റി എങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് 3 എലമെന്റ്സ് വരണം. So that is impossible. So square of every element is the identity. So G by H le elements H ഉം HG ആണ്. അതെ, H ന്റെ സ്ക്വയർ H എന്ന് പറയുന്നത് the identity of G by H, identity of the factor group is, factor group ന്റെ proof പഠിച്ച സമയത്ത് we observed that the identity of the factor group is the right coset H itself. So HH is H and HG also should be H. കാരണം HG എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തെ ഒരു എലമെന്റാ, അതിന്റെ സ്ക്വയർ HG into HG is equal to capital H. പക്ഷെ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പിലെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം HG into HG is HG square. HG square is equal to H. Therefore, G square should be an element of H for all G belongs to A4. So this is a very important observation. For every G belongs to A4, G square should be an element of H. Now, you consider the member 132. 132 is a member of A4 because 132 is an even permutation. 132 means 1, 3 into 1, 2. That is an even permutation, so it belongs to A4. So you consider 132. 132 in the square, that is equal to 1 goes to 3 and 3. So this is 1, 2, 3, 4. 1 goes to 3, 3 goes to 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, 4 goes to 4 into 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4. Now this is equal to 1, 2, 3, 4. 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, 1 goes to 3, 3 goes to 2. Sorry, 1 goes to 3, 3 goes to 2, so 1 goes to 2, 2 goes to 1 and 1 goes to 3, so 2 goes to 3, 3 goes to 2 and 2 goes to 1, so 3 goes to 1, 4 goes to 4, and this is 1, 2, 3. So 132 square is equal to 123. This should belongs to capital H. Also, we consider 123 is a member of A4. So find 123 square. 1, 2, 3 square. This is equal to 1, 2, 3, 4. 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 4 goes to 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 4. This is equal to 1, 2, 3, 4. 1 goes to 2, 2 goes to 3. 2 goes to 3, 3 goes to 1. 3 goes to 1, 1 goes to 2, 4. And this is 1, 3, 2. So our immediate observation is this belongs to H. So our immediate observation is 1, 2, 3 and 1, 2, 3 and 1, 3, 2. So 1, 2, 3 and 1, 3, 2 should belongs to H. In a similar fashion, we can show that 1, 2, 4 and 1, 4, 2 belongs to capital H. 1, 3, 4 and 1, 4, 3 belongs to capital H. 2, 3, 4 and 2, 4, 3 belongs to capital H. Otherwise, we can show that 3, 1, 2 and 3, 2, 1 belongs to capital H. Venda, ഇവിടെ വരെ മതി. ഇപ്പൊ തന്നെ GH ൽ 1, 2, 4, 6, 8 elements ആയി. Therefore,
Therefore, H must contain at least 8 elements. So contradicting the fact that order of H is equal to 6. Therefore, there exists no subgroup of order 6 for F4. Therefore, converse of Lagrange's theorem need not be true. ഇത് പഠിച്ചോണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ലഗ്രാഞ്ച് തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കോൺവേഴ്സ് ശരിയാണോ, കോൺവേഴ്സ് ശരിയല്ല, ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചോണം.